И всем здорово, мои дорогие геймеры, меня по-прежнему зовут Евгений, вы на YouTube-канале Курмаев Play Life, и мы с вами продолжаем проходить Final Fantasy 16, естественно, на PlayStation 5. Это 19-я серия нашего прохождения под названием «Собираю» на Spider-Man 2, но я думаю, из названия и так, в принципе, понятно, что к чему. В общем, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписываться на данный канал, если вы вдруг по какой-то причине еще не подписаны. Прожимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о всех стримах и трансляциях. Также, ребятушки, обязательно подписывайтесь на мой основной канал, на котором я делаю различные видеоигровые видосики, такие как обзоры, блоги, топы, мнения, распаковки и много-много всего интересного на видеоигровую тематику. Ссылочка на основной канал в описании под данным стримом есть. Огромная просьба к тем, кто на основной канал еще не подписан, ребятки, пожалуйста, прямо сейчас перейдите и подпишитесь, этим самым вы безумно сильно меня поддержите. Вступайте в мой паблик ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в Дискорде, где мы общаемся и играем все вместе. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме, там я публикую различные интересные видеоигровые новости, которые вы больше нигде не увидите, анонсы стримов, различные голосования, опросы, видосики из моей реальной жизни, подборку музыки, советы по фильмам, мультфильмам. В общем, море интереснейшего контента у меня в Телеграм-канале. Ссылка на него в описании, обязательно подписывайтесь. Ну и, ребятки, если захотите поддержать канал или меня лично финансово донатами, помочь мне как раз-таки со сборкой на этот самый Spider-Man 2, который выходит уже 20 октября, то ссылка на банковскую карту и на Donation Alerts в описании под данным стримом также есть. Я вам, само собой, за любую поддержку скажу громаднейшее спасибо и от всей души буду безумно и безумно признателен. Ну и также напоминаю тебе, мой дорогой зритель, что ты можешь заказать стрим. Если тебе в моем исполнении на данном канале захочется увидеть какую-то конкретную игру, ты можешь задонатить 500 рублей, написать название игры, и если эту игру возможно купить, скачать или еще каким-то образом достать, она непременно здесь появится. Решать только вам. Ну а я сейчас сцену переключу и будем начинать. Ну, точнее, продолжать. До финала нам, в принципе, осталось, насколько я знаю, уже достаточно немного, поэтому, ну, возможно, стрим 2, может быть, 3, и мы игрушечку уже пройдем. Убейте зверя Кудзу. Так, еще бы все вспомнить теперь, на самом деле, я уже все подзабыл. Если честно, я прям все подзабыл. Так, вот это мы сейчас возьмем. Так, бежать я пока не могу. Так, мне надо этого гаденыша завалить, я так понимаю. Ну, это, в принципе, логично. Пойдем, Торгл. Во, вот так сразу переключимся. Так, а как к нему пройти-то? Фаза, я пока не пойму. Будем надеяться, что Серега придет. Серега у нас тот человек... Зверь Кудзаранка, который нам помогает, собственно, в победе над всеми этими тварями и вообще прохождением там. Опа! Так. Да чтоб тебя. Да ладно. Ай, не успел. Я пытаюсь понять, каким образом мне все это делаться должно. Пока не совсем понимаю на самом деле. Но буду стараться. Деваться некуда. Так. Оп. Ничего не пойму, вообще я что-то делаю, нет?
Так, отлично. Давай. Так. Давай, давай. Блин, не успел, что ли? Ну, давай так тогда. Есть. Отлично. Вот тебе и минус, как говорится. Finally. Sid, are you hurt? I'm fine. I think. No. What is it? A diary. I gave it to Chadwick before we went our separate ways. He was here. Do you think that creature? I'm sure he fought bravely to the last. The girl is safe thanks to him. Chadwick. You fool. Come on. We have to get her back to the hideaway. We don't want his sacrifice to have been in vain. No. Of course not. I'll see that she's looked after from now on. It's the least I can do. From what I hear, you've barely left the girl's side in days. I hope she's recovering from her ordeal. She is. Slowly but surely. She's far tougher than she looks. I thank the flames we found her. If we hadn't... I know. But we did. I'm sorry we weren't able to save Chadwick. There's no need to apologize. Without your help, I would never have found out what happened to him. How he fought to the bitter end to save her. To save Haida Marie. That's the man I remember. The man I thought of as a brother. I wish I could have met him. I'd like to hear more about your past. If you don't mind, that is. Of course. You already met my former master. She trained Chadwick and I to do two things. Kill and obey. We were supposed to be sold to the highest bidder when the time came. But no bid was ever high enough to convince her to part with us. For years, we were her daggers in the shadows. But we could never quite shake our doubts about the things she made us do. And then, one day, we just couldn't do them anymore. So we escaped. But staying together was out of the question. They would have found us too easily. After so many years of training, the pull to serve was always strong. It scared me to think he might have taken another master, become a dagger in someone else's hand. But even in captivity, the battles he fought were his own. And he died not as someone's tool, but as a hero. Haida Marie is proof of that. Bearers can cast off their shackles. And the Cursebreakers will show them how. I'll fight until my dying breath to see it done. For Chadwick, and for all of us. Thank you, Doris. We'll be counting on you. Так, великолепно. Это задание у нас выполнено.
Тут пам побочек у нас, охренеть. Уменьшает так время восстановления способности Гунгир на 2 секунды. Это, ну, 2 секунды это не настолько существенно. Чтобы как-то из-за них прям париться. Ух, давай, побочки, твою мать. Тут еще их как минимум 3. Тут, а еще есть где-то. Ладно, подожди, а тут мы... Серега нужен, блин, Серега, ты здесь, братан? Ты нужен? Вот еще нам надо 2 чудищ завалить. Но для этого, да, для этого нам нужен Серега, ребят, по-любому. Без Сереги я заколебусь, скорее всего, искать. Хотя, ну, возможно, попробуем. Ладно, сейчас сначала в любом случае надо побочки пройти. Если Серега не придет, будем пытаться найти. Clive. Joshua, what's wrong? And don't say nothing. It's not nothing. I've received word from Cyril. The Undying have found Father's will, or something akin to it. His will? How and where? In the crypt beneath Rosalith Castle. After Kupka was kind enough to drive out the Imperials, the Undying took the opportunity to recover what relics of the Duchy yet remained. And in the process of doing so, they found a letter from Father. I'm surprised anything survived down there. Cyril asked that I join him in Tabor at my convenience. I have been meaning to go, but... Would you join me? Ну, конечно, ты еще как без братана-то. Of course. I want to know what's in that letter as much as you do. Very well. I am ready to leave when you are. Ну, я готов. Как бы. Погнали. Братан, я готов. А, поговорить с Сирилом. Подожди. А где он? Подожди, Сирил это кто? Я не помню, кто такой Сирил. Подожди, что-то я туплю, да, видимо? Или здесь? А, здесь, видимо. Окей, давай отправимся туда. Простите, гайс, что-то кашель прям замучил. Заманал, я бы даже сказал. Мягко говоря. Your Grace, my lord, I trust your journey was not overly onerous. Cyril, you found a letter from Father. Yes, I have it here. If you would do us the honor, my lord. Так, моим возлюбленным сыновьям, я знаю, что в свете грядущей войны требует от вас многого, но иного способа обеспечить будущее для герцогства и нашей семьи не существует. Да что ты. Вместе с тем, даже избавление от дикарей и владение вздохом дракона не спасут от мора. С этой бедой Розария может справиться лишь в едином порыве. У меня есть планы, как преодолеть нынешние затруднения, однако исполнить их будет крайне сложно. А потому, боюсь, часть моих дел непременно перейдет вам. Я уверен, что обоим хватит и сил, и храбрости довести все до конца. Это наследство слишком тяжкое, а значит, следует оставить и нечто, напоминающее о моей любви к и вере в вас, ваш отец. An inheritance. It would seem the late Archduke penned this missive shortly before his passing. The day before we left for Phoenix Gate. What are these plans he spoke of? His plans for the duchy, Your Grace. Your father entrusted them to my predecessor, the former bearer of the Burning Quill, who entrusted them in turn to me. The complete emancipation of bearers is their stated aim. But your father's dream did not end there. His Grace also spoke of building hospices to care for those stricken by the curse, and the founding of a new university to further the development of non-magical technologies.
With the blight spreading ever more widely across the twins, Archduke Elwyn saw this as the only means of securing Rosaria's survival. He wished to see men and bearers treated as equals. To see centuries of common wisdom overturned. Small wonder he did not think it achievable within his lifetime. But he thought it achievable nonetheless. Had he not, he would never have written this message. Nor would he have entrusted his vision to his most faithful aides. Those who would have stood with you, shielded you from the machinations of the less benevolent personages at court. It's a pity only they are still with us. 'Tis true that those most loyal to your father were the first to suffer the Duchess's wrath. But one at least remains, and she has come bearing gifts. What do you mean? Mayhap it is better that she explain, my lord. After all, the duties entrusted to me by my predecessor extended only to recovering His Grace's will and arranging a meeting with the one who might execute it, or a part of it at least. And where is this woman? She awaits you in the archive, Your Grace. Thank you, Cyril. Shall we then? Здорово, не я, здорово, братан. Рад тебя видеть. Спасибо, что заглянул. Как ты? Приятного тебе просмотра. На колду собрался, что ли, уже? Конечно, братан, ты чё? Ха! Это вообще дело плевое. Раз, и все, и на колду готово. Ты чё, сомневался? Ну нет, конечно, на самом деле. Я просто передумал на нее собирать пока. Есть вещи поважнее, там с вызовом... Ай, стой, не надо. С вызовом заминка получилась, поэтому приходится на паука собирать. Потому что, судя по всему... Короче, как-то так. Не знаю, как тебе сказать даже. Не буду уже здесь это писать, точнее говорить. Но, судя по всему, с ним там не получится. My lord, your grace. I hardly recognize you. I am Goditha, retainer of House Rosfield, loyal servant to the Phoenix and his shields. Your father, the Archduke Elwyn, entrusted me with the delivery of a gift. I only hope you can forgive my tardiness in bringing it to you. Lift up your head, Lady Goditha. You have our gratitude for your service to our house and to our father. I merely did my duty, as any proud Rosarian would. My lady, perhaps you could explain a little more? What exactly is the gift you bring? As I'm sure you know, it has long been the custom for the children of House Rosfield to be presented with certain keepsakes upon their coming of age. Indeed it has. Our father often spoke of the day when our turn would come. And had he lived to see it, he would have presented you with the treasures I bear. Matching armbands for you both. Alas, he did not live. Indeed, he was taken from us even before they could be completed. He had intended to claim the Heartstone with which each armband was to be finished himself, but it was not to be. And his gifts remain incomplete. I see. It saddens me to bring them before you, as they are. It was your father's wish that you be presented with the finished articles, not these works in progress. But with his grace long since gone, and the stone left unclaimed, I had little choice. You are grown men now, and his house is yours. And while I would not presume to insist upon your claiming the Heartstone in his stead, I know that nothing would have pleased him more than for you to do so. Thank you, Lady Goditha. What say you, Clive? What else? Of course, my lady. May our father's will be done. Oh, I am much obliged. Do you know where we might find this Heartstone, my lady? I do.
though it may be a matter of a good deal more than simply happening upon it. It is found in the bellies of elder griffins, you see. We do at least know where to find one. A certain specimen has made its nest in Titan's Wake, not far from here. A certain specimen? You are most perceptive, Your Grace. In answer to your unspoken question, yes. In fact, this is the very same beast your father meant to slay. I have been tracking its movements since you were but a boy. Were you to slay it in his stead, as men of House Rosfield, it would surely make your father proud. What say you, Joshua? What else? Так, окей, погнали. Вы Зим кинул? Да не то чтобы кинул, нет уж. Нет, конечно. Слава богу, нет. Просто, ну... Получилось, скажем так, не так, как изначально я, наверное, думал, не знаю. Во мне ли вина, не во мне ли вина, фиг его знает. Не знаю, братан. Так, голов, ага, это погнали. Как-то так. Нет, он как бы не кинул уж. Блин, не туда побежал, ладно. Там чё? Когда мы с тобой будем играть в колду-то? Когда колда появляется? 16-го только, что ли? Не раньше? Я почему-то все-таки думал, что она раньше. Она разве не 12-го на ПК выходит? В бан его. Но нет. За что? Ой-ой-ой, я промазал как. Вот. Так, ладно, надо тогда так сразу. Что мучиться, страдать, если можно ему дать. А, с 14 по 16. Понял, нет. Так, давай-ка. Пока бей, Торгал. Бан нет, не буду отправлять. Вот все-таки. Давай, 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 давай. Отлично. Ох ты! Да ладно тебе, а! Твою мать, а? Смотри, что творит. Давай, 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 давай. Сейчас не я прочту, братан. Так. Я вчера долбил в бату новую карту, очень мясная. Ну, я что-то посмотрел, она нифига на метро и операцию в заперти вообще не похожа, что тут. То, что я увидел, по крайней мере. Вообще ни капли. Вообще нет. Я посмотрел, она прикольная, но на метро она не похожа. Она мясная, да, но это не метро далеко. Так, это на всякий случай заберем, потому что нам все-таки это может пригодиться. Так, куда? К ней, да? К ней. Пошли, 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 к ней отдадим. Я не знаю, что это даст нам, но ладно. В любом случае. Thank the founder you were safe. The griffin is slain then? And the Heartstone claimed. Yes.
This radiant luster, like frozen flame, is just as your father described it. Thank you, my lord. Your grace. Your father would be so proud. Lady Goditha, the lapidary is ready. Thank you, Cyril. I will be with him shortly. If you would excuse me, I shall have the stone cut and set forthwith. Ну, в заперти более-менее, да, напоминает, но не метро. The armbands are complete. Pray, take them. They are yours, after all. Heartstone is harder and more enduring than garnet, or even ruby. It symbolizes unwavering will and devotion. And the graven vines encircling the stone represent the unbreakable bonds between you. It's a message. Father knew we had enemies both inside and outside the duchy. Enemies who would thwart his vision. Only with unwavering devotion would it ever be realized. And only if we stood together, as Phoenix and Shield, as brothers in arms, only then might those enemies be overcome. Indeed. His Grace knew the enormity of the task he would entrust to you, his heirs. But this was more than just a message. It was a promise. That he would always be with you. Thank you, Lady Goditha, for remaining the steadfast custodian of our father's will. Forgive me, my lady, but there is something I don't quite understand. The Undying told me that after Father died, Mother claimed all of the ducal treasures for her own. Even if the armbands were incomplete, she would surely not have overlooked them. So, how were you able to keep them from her? Because I was the keeper of the vault. Though I was but a lowly servant, your father spoke to me of his intentions for the bands, of the deep love he had for both of you, and his hopes for your future. In the days before the disaster at Phoenix Gate, I discovered that the Duchess had ordered her jewelry be sent away from the castle. It was then that I knew she meant to betray us. I tried to warn your father, but it was too late. When word of the fire reached Rosalith, I knew my time was short. So I took up the armbands and I fled into the night. And thank the Founder you did. Yet my duty to your father was incomplete. Not knowing what else to do, I followed the Griffin, thinking I might claim the Heartstone on its passing. And so my pursuit continued, until Lord Cyril appeared before me. He informed me that His Grace's will had been recovered, and that his sons were alive and well. Lady Goditha, on behalf of my father and all the people of Rosaria, I thank you for your loyal service. As do I. Thank you, my lord. Your Grace, for coming back to us, for giving my service meaning. Так. Это хорошо, конечно. The bands suit you well. It must be gratifying to finally receive the inheritance that was denied you for so long. It is. And we thank you for the part you played, Cyril. If you would permit me to play my part a little longer, might I suggest that you make your way to your father's memorial atop Hawk's Cry Cliff? Let him see that you have received his blessing, and that his vision lives on in you. I suppose it would be churlish not to. What do you say, Clive? Shall we pay Father a visit? I think we should. I was hoping to be able to offer him my thanks before we left for Origin. Your father's helm is enshrined there. It has been since the day we recovered it from Phoenix Gate. I prithee claim it, for it too is a part of your inheritance, and I do not doubt that your father would prefer it in your hands than perched upon some lonely rock. Thank you, Cyril.
Come on, Clive. He's waiting. Клайв такой важный стоит. Ты, короче, как колду установишь и будешь готов, сам мне напиши. Окей. Чтобы мы с тобой не ждали друг друга. Lord Marquis, if you have a moment. What is it, Cyril? One of our brethren lately journeyed across the strait in order to pursue a new avenue of inquiry in our ongoing investigation. He sent an owl some while ago, but we have heard naught from him since. Was he surveying another fallen ruin? No. The object of his study was a savior cult that has arisen in Ash in recent years. We believe it may have some connection to the Circle of Malleus, an ancient religion that worshipped Ultima as its god. By gaining an understanding of this new faith, we hoped to learn more of the Circle's original beliefs. And so you sent one of your brothers to Ash? A continent teeming with orcs and Akashic? Fully cognizant of the risks, yes. I entrusted the mission to one of the most able of our order, the Third Chair, a master of the arts of combat and survival both. Though he has been silent for some days now, I have thus far refrained from sending any others in search of him, lest they be lost in turn. Yet, it seemed only right to inform you of the situation, given your unique experience of the perils of Ash. For as you so earnestly advised me, it would not do to abandon a man to his fate, when he might yet be saved. It would not. But Ash is a big place. Can you be any more specific? Perhaps. The last owl I received from him mentioned a village where he had heard the cult were wont to assemble. Mickleburg was its name. It lies in the southern reaches of Waloed. If aught ill befell him, I expect it did so there. All right. I'll see what I can do. You are much too kind, my lord. Go then, with my hopes, and may the firebird's flame ever burn in your heart. Не, я не буду отдавать приоритет заданию, потому что я то еще не доделал и взял случайно это. Я думал, что это меня сейчас отправят куда-то, но нет. Скорее всего, это будет только в воскресенье, если сервера запустят в субботу в 19:00. Нет, по-моему, не в 19, в 20:00, не ясно. Сервера запустят только в 20:00, братан. Насколько мне известно. У них же в 20:00 все время это все происходит. Не в 19, по-моему, в 20. А потом уж после колды мы с тобой посмотрим на батлу. Мне кажется, это будет самый лучший способ погамать. Так, давай, фастер. Погнали. Сейчас вот надо вот финалочку допройти, будет вообще красота. И место у меня будет сразу. И вообще можно будет приступать к прохождению тех игр, либо которые мы не допрошли, либо которые я хочу пройти. Тот же самый God of War надо допройти. Надо допройти этот Hogwarts Legacy, ну, по крайней мере, сюжетку. Потому что, ну, побочки не особо там такие интересные. А, мы на могилу отца пришли, окей. Сейчас будет много болтовни. Father always fought for what he believed was right. It wasn't until that night at Phoenix Gate that I realized I had never fought for anything. I always had someone else to do the fighting for me. No matter how fate conspired against him, he never lost heart, never looked back, never stopped fighting.
He was the greatest of men. And I've been trying to live up to his ideals ever since. We all have, Clive. We all have. And we'll keep trying. Because that's what he would have wanted. What he would have done himself. Even if it meant standing against the very gods in the heavens. I shall be borrowing this, Father, if I may. That you might watch over us as we follow in your footsteps. We won't lay you down. Onward then. Onward. To the end. And to a new beginning. Так, крутяк, это мы тоже выполнили. Супер. Мы вообще молодцы, на самом деле. Мы... Блин. Мы, короче, все выполняем. И это шикардосно. Это реально шикардосно. Так, ладно. Джошуа присоединился к отряду Клайва и будет сопровождать его до самой отправки к истоку. Замечательно. Доберитесь до Микельбурга. Давай. Давай. Это у нас где? Это вот здесь, в смысле? Да ёпрсы ты. Не то. Подожди. Ну... А чё? Все равно сюда придется. Ну давай, окей. Отправиться к обелиску, а больше-то все равно некуда. Хорошо. Значит, мы побочки выполним. Мы этих всех гаденышей, значит, мне направо и налево. Гаденышей всех завалим. И после этого можно со спокойной душой идти на финал. Ну, по крайней мере, я так понимаю, что это будет финал. Судя по тому, как Серега мне описывал. Но это, конечно, не точно. Это надо Серегу дождаться. Ждем Серегу. Серега придет и все нам расскажет. А я надеюсь, что он придет. Может быть, даже сегодня. Он потому что все-таки заходит на почти каждый стрим. Ну, на финалочку он точно приходит по возможности. Финалка ему безумно понравилась. Он вообще ее называет шедевром, игрой года. Поэтому я думаю, что Серега точно не пропустит возможность сюда прийти на финалку. Ага, стоп. Сюда, я понял. Да давай! Ну давай, Клайв, твою дивизию, несись. Давай, давай, давай. Might this be Mickelberg? Straight home now. These people aren't turned. And the village seems safe enough at least. What is going on here? Ah, did you too heed the call? Heed the call? No, I came here looking for someone. To be honest, I wasn't sure I'd find him here. Let alone all of you. Is that so? What are you doing here?
Is this where you live? It is my home. The others, they heeded the call. You keep saying that. What do you mean? They came here to perform the rite, just as King Barnabas instructed. This village is their altar, where they shall cast their souls upon the gentle waters and give themselves to the Lord. Give themselves. Oh, Lord, cleanse us of our sins. Let us be reborn in your loving arms. Free us from the torment of this mortal realm. They want to be saved. Forgive me, but did another foreigner like me come here? He was probably wearing a cowl. You mean the traveler from Storm? Yes. He's staying at my house, toward the rear of the village. Thank you. If you don't mind, I'll go and greet him. They seek the same salvation Barnabas did. Bring us salvation. At least the third chair still lives. Что-то тут вообще неладно, короче, в этом городе. Охренеть. Происходит что-то непонятное. Сюда мне? Ага. Excuse me. Are you with the Undying? I am. And so it would appear, are you? Lord Rosfield, if I am not mistaken. That's right. And you must be the third chair. I am. Cyril was worried for your safety. He sent me to find you. Then I must apologize. I did not mean to trouble the bearer of the burning quill. Much less you, my Lord Marquis. He said that you had failed to report. Is there a reason for that? I came here to study the followers of this new faith. But the more I learned of them, the more my own faith began to falter. You have seen them at their prayers, have you not? They devote themselves to the veneration of their Lord with a fervor I have never seen before. Praying night and day that they might be rid of their wicked wills and reborn in their Saviour's light. Not that they might be granted respite from their worldly woes, but so that they might continue to serve him. Serve him with all of their beings. I, too, swore to devote my life to the service of my Lord and Master, but this... 'tis different. It is more. And so I would see it through to the end. See these people safe, that they might achieve their dream. That they might do their duty to their Lord. Even if it should keep me from doing my duty to mine. You do understand what their dream is, don't you? I do, my lord. They would cast aside their wills and become a Kashik. I know that it may be hard to believe, but to these people, that is the very essence of salvation. Forgive me, my lord, but I must remain here. If you are to return to Master Cyril, I would consider it a great... Did you hear that, my lord? Something is happening. I'll go and find out what. Stay here. Здорово, Вэлстав, здорово, дружище. Это Final Fantasy 16. Oh no. There must be
can do. It goes as well. Found her. Это, братан, игра, на которую никто не приходит. Я ее называю. Давай, 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 давай. Да ладно. Ну... Давай, 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 кого-нибудь. В смысле? Эта игра слишком крута, чтобы на нее люди приходили. Тетрис. Ну да, можно сказать, что и Тетрис. Кстати, похоже, да. На Тетрис. Почему нет? Так. What now? We meet again. Ну здорово. У тебя тоже 370 подписчиков. Ой, слушай, поздравляю, еще бы толк от этого был, кстати. Что самое классное было бы. Давай, 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 давай. Давай. Вот, отлично. Сигма, это круче, чем Сигма, братан. Анимешный. Вот. Давай. Ой, по-моему, я... А, ну нет, не промазал, но... Так. Ё-моё, я промазал, да? Ну да. Так. Гасим дальше, гасим, гасим. Такое себе, конечно, но... Давай, 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 быстрей. Отлично. Вот, отлично. Фу, жестко. Но прикольно. Это прикольно. Это я люблю. Вообще-то мне эта игра нравится.
Damn it! Don't you die. Come on, speak to me. I had to save them, that they might have a chance to find true salvation. By devoting themselves to the service of their Lord. Just as I did, when the Undying plucked me from the gutter and gave me a cause to believe in. A duty to serve was everything to me, and I would not deny them that fulfillment, even if they must become a Kashik in order to achieve it. Forgive me, my Lord Marquis. I did not mean to trouble you with this. My findings. Could you deliver them to Master Cyril for me? Of course. Your duty will be done. Look, my lord. They are saved. Так, а стрим идет, ребят, напишите, пожалуйста, идет ли стрим. Я надеюсь, ничего там не отвалилось, но могло запросто отвалиться. Так, жду пока хотя бы хоть одного сообщения, потому что идет, отлично, благодарю. Спасибо тебе, Серег, приятного тебе просмотра, не забывайте, ребятки, ставить лайки. Серег, ты мне что, поможешь с оставшимися монстрами? Где их там искать, что, как? My Lord Marquis, welcome back. I am glad to see you hale and whole. I met with your third chair, Cyril. He bade me deliver his findings to you. Thank you, my lord. He remained in Ash? He died protecting the villagers from an echo. I buried him in Mickelberg. I'm sorry that I couldn't save him. If you could not save him, no one could. The villagers, they were believers in this savior cult. They prayed to their god that they might be unburdened of their wills. Then an ether flood came, and their wish was granted. Your brother sacrificed himself that they might live, even knowing that that life was death by another name. Then he perished defending liberty. A hero's end. For the right to choose how one dies is no less sacred than the right to choose how one lives. Sid would agree. He wanted to build a world where people could die on their own terms. A noble ambition. To die for one's cause is the most perfect expression of one's faith. It matters not how misguided others might judge one's decision to be. Only that the decision is one's own. We live according to the teachings of our order. We believe in them, we protect them, and yes, we die for them. For better or worse,
That is our creed. But he didn't die for your creed. He died to save them. And you still believe that what he did was right? I believe that he believed it was. We of the Undying are not slaves, but willing servants. And this was his will, the ultimate expression of it. All right. I'd like to know this man's name, Cyril. To know the names of all the Undying who've fallen in the line of duty. They died serving my house. It's only right that I remember them. That is my duty. Of course. I shall fetch the Book of Martyrs at once. My lord, it has been, and shall ever be, the greatest honor of my life to serve House Rosfield. Though our duties may differ, yours is no less important. I pray with all my heart for your success. And were they here, I have no doubt but that every one of my fallen brothers and sisters would feel the same. Окей, ну выполнен. Серег. Конечно, братан. Спасибо тебе, Серег, спасибо. Серег, а ты паука-то второго что, будешь брать или ты уже взял? И как вообще? На каком носителе собираешься брать? Так, окей, на это мы сделали. Это мы сделали. У нас вот побочка, здесь есть побочка, здесь есть побочка. Твою мать, подожди. Изменить масштаб. Вот. Ну, то есть не так много. Ладно, пойдемте, давайте с монстрами разберемся. Пока Серега здесь, однозначно. Надо с монстрами разбираться. И тогда я надеюсь, что все будет хорошо прям. Здесь две побочки еще. Блин, охренеть, как много-то, а. Давай, Серега, братан. Давай, я жду. Жду, сейчас буду читать. Что ты напишешь мне. И от этого будем отталкиваться. Так. Давай. Значит, у нас вот. Непокорный разоритель. Валудские солдаты часто ловили и дрессировали таких существ, однако этот конкретный экземпляр явно давно не знал кнута. Возможно, его хозяева обратились в Акаш, где я читал-то, или сгинули в пасти своего же питомца, когда тот разорвал оковы. Спору нет лишь об одном. Усмирить исполина словом больше некому, а значит, придется применить грубую силу, чтобы положить конец бесчинствам зверя. Давай, Серег, где его искать? На диске. Блин, печаль. Ну, что ты на цифре ничего не берешь? Я бы хоть у тебя взял поиграть. Походу, таким темпом паук мимо меня пройдет, короче. Ай, это очень плохо. Давай вот этого где искать? Напиши. Плиз. И я буду самым довольным человеком на свете. Это где-то в Валуде, что ли, значит, его искать надо? Ну, по логике вещей. Только где это, хер его знает. Ну и давай сразу второго тогда посмотрим. Может, ты мне и про второго потом напишешь. Где он? Вот. Плачущая банши. Сокрушители проклятия, отправленные на поиски выживших, столкнулись с этим существом возле заброшенной деревни Гарник. Приняв дух за местную жительницу, воины поспешили предложить ей помощь, но в итоге искать спасение пришлось им самим. Те, кому удалось вернуться, говорят, что до сих пор слышат вопли и чудища, и умирающих товарищей. Класс. Это Гарник, где-то Валуд. Это оба где-то в Валуде, что ли, они, эти монстры? Гарник, Валуд. Давай, ты пока пиши, я... Тебе нужно в Видагресс. Где это? Где это? Вот, да? Давай.
Идем в видогресс. А дальше, братан, а дальше куда? Так, все, я... Нет, ну это же не он. Это не он. И чё, куда-то сюда, что ли? Куда? Сюда вот куда-то надо, да, наверное? Или... Куда еще-то? Или нет? Ну, я в видогрессе, братан, а дальше-то чё? Ладно, ждем, ребят, пока Серега ответит. Ты его сразу увидишь. В смысле, это он, что ли? Неужели это он? А, да, это похоже, что это он, да. Ну, там еще банши какая-то, а она где тоже сразу. Напиши, пока я его гашу. Подожди, а я, по-моему... Царь спали, я, по-моему, убивал его, нет? Мне кажется, как будто я его гасил. Ранг S, то есть он типа блатной. Давай, 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 быстрей. Ну, слава богу, хоть так. Стрим идет, гайс, напишите. Что за фигня-то началась? Мне этого не надо, блин. Так. А идет стрим? Вроде да, должен, да? Так, давай. Я ничего не вижу. Нифига! Охренеть, это как? Он меня убил. Прикиньте, тут же вообще. Вообще тут же завалил, офигеть. Как он посмел-то просто. Охренеть. Вот это неожиданно. Так, а идет ли стрим? Никто мне так и не написал. Хоть я и спросил, ну ладно. Давай, 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 давай. Охренеть. Так, давай. Так, давай, торгал. Так, давай, 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 родной. Гасим его. Так, отлично. Блин, а он мощный.
Нормально, все нормально. Давай! Серега, а ты чё? Ты тут, Серега? Чё-то молчит. Это плохо, что Серега молчит. Сереге нельзя молчать. Давай. Тихо. Тихо, 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 тихо. Ах ты. Давай, 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 давай. Ничего не вижу. Так. Так, давай, 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 давай. Серега, стрим идет, все хорошо, напиши. Есть. Следующая цель находится на этой локации, немного дальше и правее от цели, с которой ты сейчас дерешься. Да? Сейчас посмотрим. Блин, а правее относительно чего? Тоже вопрос такой, знаешь. Серьезный. На самом деле. Немного правее. Вот здесь, что ли? Или вот здесь, где горник? Может, горник? Или все-таки вот здесь? Ребят, напишите, пожалуйста, стрим. Все хорошо. Стрим видно, слышно. Все, спасибо, супер. Правильно я понял? Или неправильно? Немного правее, если то это куда-то сюда. Но это не факт ни хрена, на самом деле. Что я правильно понял. Или правее, это вот здесь. Ну нет, здесь же. Подожди, здесь была могила, по-моему, чья-то. Насколько я помню. Здорово, Митян. А, горник, окей. Здорово, Митян, здорово. Спасибо, что заглянул. Рад видеть. Приятного тебе проусмотра. Серег, бери паука на этом, а на... Лошадь дали. Давно уже, ты что, только это не лошадь. Угу. Ох ты, мать твою, женщина, здорово! Здорово, сейчас будем женщину валить. Давно я об этом мечтал. Завалить женщину. Не все могут. Так. Отлично. Мини-босс, ну, типа, нет, это типа боссы,
Я просто с ними расправляюсь, чтобы всех закрыть. Тут есть определенное количество, ну, скажем так, нас завалить. Всех вот этих. Это как, знаешь, как, ну, типа суперсущества всякие, которые не дают покоя. Надо их всех завалить. Это, по-моему, вообще последний, да, если я не ошибаюсь. Так, давай сразу так. Ну, это легкое по сравнению с предыдущим. Это прям изичное. Честно говоря, она прям изичная. Я нифига не понимаю, что происходит. Я вижу, что творится. Вот и все. Да, кстати, да, вот, ты правильно, вот прям правильную аналогию провел, как Валькирии в God of War, да. Это, кстати, по-моему, последнее существо. Мне вообще, по идее, наверное, какую-то ачивку должны дать за то, что я всех завалил, да? Или нет? И что-то ничего не дали пока? Как так? Где моя ачивка? Вы что, охренели, что ли? Ну-ка. Сейчас проверим. Ну, по-моему, это все. Это, по-моему, последнее. Нет, подожди. Вот L3. Сейчас посмотрим. Понял, принял. Еще надо было написать, братан. Принял, забыл. Сейчас мы к доске подойдем. По-моему, это последнее было существо. Насколько я помню. Должно так быть, по крайней мере. Ну, у него даже, видишь, нет ничего, как будто бы. Ну-ка. Давай, допустим, ради интереса. Название говорит само за себя, это все понятно. Так это я знаю. Ну ладно. Давай так. Это, блин, я, наверное, зря, да, это пропустил? Ну ладно. Поговорить. Ну то есть все эти обсудим, давай. Угу, конечно, да. Взглянуть на доску охотников. По-моему, это все. Все же. Всех завалил, смотри. Их, по-моему, 35, да? Раз, два, три, 4, 5. Значит, 10, 15. Блин. 5, 10, 15, 20. 25, 30. Или это еще не все, Серег? Еще будут? Подожди, разве... Или 32 их, или 35? Я что, не всех, что ли, завалил еще? Да ладно. Что, еще будут монстры, что ли? А когда? Или это все? Или их 30? Так, ладно. Давайте побочки, да, выполним. You all right? Something troubling you? No more than usual. It's just... Eda's baby will be coming soon, and I wanted to make something for it. I'm sure she'd like that. Back in the north, families would always make gifts when a bairn was on the way. Yeah, let the little tykes know they were welcome in their new homes, like. So, what's the problem? Well, the problem is that Eda's due any day now, and I don't know if I'll be ready in time. Is there anything I can do to help? You know, there just might be. All right then. What exactly are we making? A good luck charm. But not just any good luck charm. Not just any. No. One made from the feather of a silver chocobo. There's naught luckier in all the realm, or so we used to say back home anyway. Thing is, they're hard to come by.
Had Otto and Karen check with their suppliers, but nothing. I try and track one down myself, only... Only the big day is fast approaching. And that's all you need. A feather. That or the bird whose horse it's attached to, aye. I was gonna start by asking around with traveling traders plying the northern borders. Well, there's no shortage of those passing through Martha's. I think I might make that my first port of call. I'll let you know if I find anything. You're a good friend, Clive. I won't forget this. 32 цели. А, подожди, мне еще, значит, двоих дадут, что ли? А когда их дадут-то? Еще двоих. Поговорить с торговым в привале Марты. Окей, давай. Блин, надо было не так, конечно. Ну ладно. А хотя нет, наверное, я все правильно сделал. Сразу. Я же сразу окажусь около этого пивнушки этой. Let's hope one of the merchants here has what Gav needs. Excuse me. I'm looking for something. Oh, well, then I'm your man. A silver chocobo feather. Oh, or maybe not. Though you're not the first to mention the bird around here. There was a man stopped by the rest not long ago, claiming he was attacked by a silver chocobo. Near some gutted hovel, not far from Eastpool. Most took him for a braggart and a liar, but who knows? Perhaps there was some truth to his tale. We'll see. Thank you. Подожди, а где еще двое? Типа внутри, что ли? Окей, давай зайдем. В смысле, а где? Вообще не понял. А где еще-то двое? С торговцами. Сюда я же зайти никуда не могу. Нет. Окей, значит, они где-то на улице, да? Я думал, внутри. Ладно, давай. Где? Значит, где-то здесь. Серега что-то у нас пропал. Ага, вот еще один. How do, traveller? You've the look of a man who could do with a new whetstone. Or perhaps a bawdy etching of the Vicerine. Maybe another time. I'm looking for a silver chocobo feather. If that's the case, rumours are all you're likely to find. No one has seen a silver chocobo for years. Word is they were all hunted for their feathers. Some northern nonsense about bringing good luck. Didn't bring them much, nor their bows. If any are still out there, I reckon they'll be doing their damnedest not to be discovered. You're probably right. Thank you anyway. Какой-то противный еще и хрюкает. Так, и последний где-то у нас еще торгаш должен быть. Угу, то есть искать так. Ну ладно, давай так поищем. Что-то они тут общаются. Ладно, общаются-то пусть общаются. Нам не... А, вот и он. Окей, отлично. Нашли всех. Can I help you with something? You wouldn't happen to sell silver chocobo feathers, would you? I deal in fruit, not fancies. But if it's fancies you're after, I suggest you try Rhiannon's ride. Was a silver chocobo seen there? Oh, yes. If you believe the ravings of a madman. It wouldn't be the first time. Хорошо. Silver chocobo sighted in the hills near Rhiannon's ride. It sounds almost too good. Так, найдите заброшенную лачугу. Блин, а мне что так, что сяк, ладно. В любом случае, сейчас мы сядем на своего чокобо. Говорю, Митян говорит, коня. Но это не конь, это типа, знаешь, местная курица, что ли. Я даже не знаю, как назвать-то. Ну ладно, нормально. Серег, когда мне еще-то две цели дадут? Что-то я вообще не понял сейчас прикола. Там же потом, после побочки, я на финальную миссию уже, по-моему, отправлюсь. Или это еще не финальная миссия будет? Ладно, ладно, давай там это, не нервничайте.
Подожди. Допусти меня, блин. More tracks. And these look fresh. The chocobo was here. And recently. Perhaps it still is. Конь. Это не конь. Конь у тебя, братан, сидит там в этом. Вот это конь, а это не конь. Так, осмотрите лачугу. Сейчас вот это возьму. Я осматриваю лачугу. Оу, взять перо. Well, I'll be damned. It's all right. I'm not going to hurt you. Just borrowing a feather for my friend. И это, по-твоему, конь? Митян, это, по-твоему, конь? Let's get this back to Gab before they change their minds. Так. Теперь к Гэву надо вернуться. Отлично, отлично. Блин, еще там две. Господи, сколько побочек-то накидали. Но надо их все пройти, чтобы потом спокойно... Больше побочек, я надеюсь, не будет, Серег, после того, как я все это пройду? Или еще будут? Давай, пожалуйста, обрадуй меня, что больше не будет их, а? Я буду прям тебе очень признателен. Clive, you're back. How'd you get on? Any luck? Any luck, you say? Crystals crack. Is this what I think it is? Where in the hell did you find it? It's a long story. Right there on the road to Eastpool. Who'd have thought it? Everything up there's been abandoned for years. The empty cabin made for the perfect shelter. Though I fear my presence may have forced the poor creatures to look elsewhere. Don't blame yourself, Clive. The Blight's right on Eastpool's doorstep. They'd have had to move on before long, even if you hadn't have turned up. They'll find a new home. Trust me. After all, that's what us endangered animals do. Anyway, what matters is, you managed to nick us one of their quills before they could run off. And now all that's left is to fix it to the carving. I didn't know you could carve. Reckon there's a lot you don't know about me. Like the fact I'm as good with a whittling knife as I am with a sword. And that bone Ember gave me's a dream to work with. What did you say it was from again? An Avis? But it weren't your Avis, Sid. I slew one of my own at last. So all those long nights in the pit finally bore fruit. I'm proud of you, Ember. Don't speak too soon. I ain't done my trial yet. There we go. What do you think? I think if you ever hang up your scouting cap, you'll be able to make an honest living. Oh, will I? I should go and see if Ed is awake. Give it my best. You can give it to yourself. Come on. Вон, передай сам, а, ну ты чё? Ну неужели... Господи, это еще где? Твою мать, ну что ж вы где, как далеко-то? Неужели нельзя поближе? Ладно, иду, что? Не буду ворчать, не буду. Я знаю, что я ворчу, но куда деваться-то? Тут Серега вообще молчун какой-то у нас сегодня.
milords. How are you feeling? Well, thank you. Is something wrong? Wrong? No, nothing like that. What it is, Go on, please. It's beautiful. Did you make it? We did. It's from all of us here at the Hideaway. Your new family, like. It's a good luck charm. We may come up north when a band's on the way. I mean a baby. To let him know that they're part of the family too. Oh, I hope you like it. I don't know what to say. I thank you, milords, for everything. If there's anything you need, just let us know. I will. Clive, fancy a swift off? I'm thirsty. I could be convinced. Don't you think you've had enough? Oh, we're celebrating. I'm gonna be a father. I think Edda might have something to say about that. You know what I mean. Bit of light in these dark times. Wasn't long after me 10th name day. My mum told us she was with child again. I was over the fucking moon. I was looking forward to having a little one to lord it over, what with me being the runt of the litter. Thought I'd finally have a chance to prove to the world that I could be a big brother. Imperials came the day she went into labour. Had myself a baby sister, and then I didn't. My whole family gone in a blink, while I hid in the cellar like the spineless little arsehole I was. Great brother I turned out to be. I'll never be a leader. And I'll never be a hero. I'm just a daft little dog who comes running when his master calls. I'll never be like you, or Sid, or Jill, or even Torgal. Have you finished? Maybe. Do you know why you're our best scout? Because you don't need anyone to hold your hand. Without your resourcefulness, your courage, your determination, I don't know where we'd be. Maybe hanging off a cliff like, That was only the once. Exactly. You learned from it. And here you are after Founder knows how many missions, stronger for everyone. And let's not forget Rosalith. Who was it who freed me from the dungeon? Who was it who ran to Jill's rescue? That would be me. Because you're our brother, Gav. My brother. Your brother.
sense that when the time comes, I get your room and your sword. I may have had one too many. you may have had 10 too many. I said I was thirsty. Better get back to work anyway, after I walk this off. Clive? What is it? Thanks for, you know. I know. Супер, просто супер. Побочных заданий больше не будет. Спасибо, Серега, ты просто меня сейчас осчастливил. Следующая сюжетная миссия последняя, где-то за 1,5 часа проходится. Это сюжетная миссия последняя проходит за 1,5 часа, правильно? Только сюжетка ты имеешь в виду. Сама миссия последняя, 1,5 часа, да, где-то проходит? Я правильно все понял? Так, ладно, тут меча-то нового нету. Во, есть вроде, ну-ка. Я что хотел посмотреть? У меня 325 меч. Может быть, у него что-то есть еще круче? Ну-ка. So, will it be? Да нет. А, вот, блин, а зеленый, а у меня-то не зеленый же. Зачем мне зеленый, если... Или все-таки лучше брать зеленый тогда? Вот еще вопрос. Или подожди, ну-ка, усилить. Хер ли тут усиливать? Ладно, Серега пока ответит сейчас, а мы давайте еще побочку выполним. Там еще 2 потом. Ну, как раз на этот стрим, я так думаю. Clive, my boy! Rutherford informs me that we owe you our thanks. Hadn't intended for you to get involved. But such are the times we live in, huh? I would have done the same for anyone else. You're far too modest, Clive. You'd make a terrible nobleman. But tell me, is the realm truly in as dire a state as Rutherford suggests? From what little I saw, you were right to be worried. I suppose I should have expected the worst. But I was rather hoping the great and good of the realm might have things a little more under control. Alas, it seems that firm leadership is in short supply these days, and without it, the people are bound to lose their way. We must move quickly. But where do we start? True, the challenges that face us are many. But in my estimation, there are 2 key areas to be addressed before any other. The realm's armies and her larders. As you've seen firsthand, it's every man and woman for themselves out there. Certain cities have banded together to try and maintain some semblance of order, yes? But such cases are few and far between. And yet, the only remedy for the chaos that faces us is unity. A unity that transcends... Блять, это ОБС тупит, интересно? Или все-таки... Ну, нет, это не интернет у меня должен тупить, по идее. Скорее всего, ОБС. Сразу паузу, как слышу этот звук, жму, блин. Геймплей, кат-сцены. Все до титров 1,5 часа. Ага. Окей. Так, стрим идет, да, я так понимаю? Давайте. Order among the ranks of those sworn to maintain it. Sadly, I doubt I could convince even the lowliest gaggle of privates to dig a latrine together. But I do know someone the high commanders have been known to listen to on occasion. Field Marshal Eugen Havel. I thought he was retired. He was, until an Akashic army tore through Randalar and killed most of the rank and file. There is no man alive more capable. Literally.
And as luck would have it, I've already spoken with him on the matter. Of course you have. And he's agreed to help. On one condition. That he first speaks with you personally. Havel has always been a man of frustratingly rigid principle, and he has certain qualms about clasping arms with, well, with an outlaw. I extolled your many virtues as best I could, of course, but the old goat was adamant that he be allowed to appraise you in person. You don't mind, do you, my boy? Of course not. As long as chaos reigns, we will never build a better world. I'll do whatever it takes. And if the Field Marshal wishes to speak with me in person, then so be it. That's the spirit. I'll leave for Randalar at once. Would you send a Stolas? Of course. Rutherford is already in the Dalmekian capital. I'll have him tell Havel to expect you forthwith. Excellent. Thank you, Uncle. No. Thank you, Clive. Так, отлично. Серега говорит, что геймплей и катсцен вместе останется где-то на 1,5 часа. Тогда у меня умный вопрос, Серега. Подожди. А где тогда еще мне 2 монстров дадут? Вот в чем вопрос. Где мне еще 2 монстров дадут, братан? Если сейчас потом последняя сюжетка, а все, потом же титры, наверное, идут. Или они в сюжетке будут, эти последние 2? Что-то я не совсем догнал. Так, встретись с Хавелом у ворот Ранделлы. Окей, давай. Тут я не пройду. Ну, точнее. Все же правильно иду? Ну, вроде правильно иду, да. Просто мне прям хочется всех уж завалить, раз уж я задался целью. Да ну, давай эту амброзию свою, а. И то, что интернет сегодня херовничает, мне вот это не нравится. Ну или ОБС херовничает, я уж не знаю, кто из них там херовничает. YouTube, может, сам херовничает, сервера что-нибудь тупят. Поэтому стрим там моментами там типа обрубается, но, слава богу, подсоединяется обратно. Это радует хотя бы. Окей, Серег. Ты сейчас отпишусь, не отписывайся от меня, братан, пожалуйста. Ты мне нужен. Не надо от меня отписываться. Я так понимаю, там еще какие-то у меня побочки будут. Сейчас, наверное, Махач будет, да? Или нет? Да. 100%. Turncoats and cowards, the lot of you! If it's a fight you want, it's a fight you shall have! Allow me. I don't need your... Please, Field Marshal, oblige him. This won't take long. Однозначно, кстати. You're right. It won't. Давай. Men, finish him. Конечно. Давай, пацаны, давай. Ох ты. Да ладно. Я вообще вот так могу сделать, да и все, наверное. Ну или так. Ну могу и так. Окей.
A little longer than I'd have liked. Field Marshal Havel, I presume. Are either of you injured? No, my lord. You arrived just as our escort turned on us. Fucking traitors. I'd heard reports of soldiers in the outlying regions abandoning the oaths they swore. But I hadn't thought the corruption had reached so close to the heart of the Republic. It's a fucking disgrace. Your interfering old bastard of an uncle tried to warn me, of course. My lord Marquis. Or is Sid the Outlaw more to your liking? Call me what you want. It doesn't change who I am, or the urgency of the message I bring. My uncle has a plan to right the realm, and he needs your help to see it through. Before I agree to anything, I'd have you answer one question. What do you stand to gain from all this? I won't deny that I might benefit from further chaos. But I seek a new beginning for all of us. And while the choices I've made may not always have been the right ones, I know I made them for the right reasons. For so long, so many of us have been told how we could live, how we could die, when it should have been our decision all along. Now we have a chance to put things right. But in order to take it, we must stand together. Even if it be beside those with whom we don't see eye to eye. Certainly not the words I expected from an outlaw. But perhaps your uncle was right. You are no ordinary outlaw. I'll never hear the end of this. All right. I'll start by ordering my most trusted guard to bring the Dalmekian fringes under control. Next, I'll make contact with my counterparts in the Imperial Army and see if I can't convince them to try and restore order in their own territory. Thank you, Field Marshal. But they are not the only ones we will need to convince. What do you mean? I don't doubt that I can bully some sense into a few generals. But those they answer to require a different kind of persuasion. And when it comes to honeyed words, well, we will need an envoy. One who can court even the most stubborn of statesmen. You, perhaps. I'm flattered. But I'm no diplomat either. And I have other problems to attend to. What we need is a skilled arbitrator. And I may know just the person. Is that so? And would he happen to be an outlaw too? Of a different kind, perhaps. Beggars can't be choosers. I suppose we'll all have to find a little of the outlaw in ourselves if we're to make it through this. Very well. Send your man to me right away. I shall. My Lord Marquis. Your Lord Uncle bade me escort the Field Marshal to his manor in Port Isolde. And I will see that my associate joins you there. Very good, my lord. An envoy. I'm not sure I'm the man to talk anyone round. I can barely convince my brother to take his medicine. No. This is a job for someone with experience. Someone like Quentin. I hope I can convince him at least. Так, окей. Женек, посмотри, на доске охотников выполнили ты две цели. Принц смерти и рыцарь великолепного сердца. Хорошо, посмотрю, братан. Сейчас сделаю побочку и посмотрю сразу, окей. Так, мне типа...
Сюда, да? Интересно, блин. Я не помню такого. Хотя какие-то рыцари были. Но какие именно, точно не скажу. Так, ладно, побежали. С Квентином у стогов Галта... Стогов. Ambrosia won't help me here. Да вообще Амброзия что-то не особо Ambrosia хочет. won't help me here. А, вот здесь Амброзия есть. Окей. Хорошо. No проблему. Ламбо или Ферро? Ну ты чё? Не тупи. I can walk from here. Так. Quentin, I have a proposal for you. Do you now? Something tells me you'll be asking more of me than a cask of Gotand gold. Go on then. Propose. You'd have me convince the chiefs and chamberlains of the realm that they should simply swallow their pride and do the one thing that has proved impossible for thousands of years. Was there anything else? Perhaps I can fetch you a meat pie as well. I know it's a lot to ask, but I can think of none better suited to the role. And you'd have me give up what little I have left to do it. I told you, Clive. The people of Lostwing are my family, and I cannot abandon them. You'll have to find someone else. I'm sorry to hear that. So am I. And why might that be? What he's asking. How's it any different to what you've done so far? They want you to speak for those who can't speak for themselves. That's what you do best. If it's the vineyard you're worried about, we'll see that the grapes are picked and the tons filled. You know we will. It's not that. Then what is it? You said yourself we're family. Don't you trust us? You know that's not what I'm... Then what are you saying? That only we are worth saving? Why turn your back on everyone else? You convinced us we could build new lives for ourselves, and if you can do that, who's to say you couldn't convince the entire realm? A stirring argument. I fear that any rejoinder I make might fall somewhat flat by comparison. So you'll join us? Where do you need me? Field Marshal Havel will want to speak with you in person. He's currently in Port Isolde. I can arrange for a party of Cursebreakers to accompany you there. That would be very much appreciated. I hear the roads are far from safe these days. Hopefully not for long. My uncle will want to know that his plan is taking shape. Так, отлично. К дядюшке, да, вернуться надо? Погнали. Там еще какая-то побочка, что ли, нарисовал. Да вы что, угораете, что ли? Ладно, сейчас сначала дядюшке сообщим, а потом пойдем на доску глянем. Uncle, I bring good news. The Field Marshal has agreed to your plan. Ha! Of course he has. I didn't doubt you for a moment, dear boy. Rutherford is accompanying him back to your manor in Port Isolde as we speak. They will await your return there. As will one other. One other? Who, exactly? Lord Havel was concerned that even if he could get the realm's armies to agree to an accord, he might not be as successful in convincing those with political power. He asked if I might have a solution, and I suggested a certain Imperial Lord Magistrate turned Liberator. One of your co-conspirators? Master Quentin would probably call me one of his. But yes. Another outlaw, then. Just the thing we need to put these rotten politicos in their places. Good thinking, Clive. I'm glad you approve. The more the merrier, eh? Uncle, assuming Havel and Quentin can solve our problem with the armies,
You still haven't mentioned how we might manage the grain shortages. Oh, don't you worry, my boy. The 7 high houses will be seeing to that. They have all agreed to make the most generous of donations. Oh, of course, it did take a little persuasion, but luckily I had some unexpected help. From who? Why, you, my boy. Rumor has it that you rescued the Lady Ariane's head steward Rockford from a horde of bloodthirsty bandits. It was more of a handful. Well, the old battle axe was so pleased. She had a shipload of talents delivered to my private docks by the next new moon. And when the other houses saw the parsimonious old crone's purse strings finally loosen, they as good as tripped over themselves in the rush to follow suit. I'm happy to hear it. Now, I must be getting back to the manor. Join us there at your earliest convenience, would you? Of course, Uncle. And how, pray tell, will we get that grain to the capital if the roads are still overrun with Akashic? You find another bloody road. I only have so many men, and I'm not about to send them headlong into an ether flood. That is, unless you'd have them turn as well. Well, I'd certainly eat less. Says the man with a belly bigger than a band of curls. My soldiers actually need their rations. Without any food to keep them going, they'll be dead even before you've sent them on your fool's errand. If I may, gentlemen, perhaps I might suggest an alternative approach. Though supply routes are indeed disrupted, there is no shortage of ships. Indeed, they bob away in every bay from here to Randalar, awaiting a safe haven. Allow them to make port and fill their bellies full of grain. And once those who crowd the cities are fed, ferry the displaced back to the countryside to work the fallow fields. But I'm sure that you wish to continue your discussion. Forgive the interruption. 2 such firm friends as yourselves need no help from the likes of me. Rutherford spoke fondly of the great bond between you. Us? Friends? I can't stand the man! Clive, I'm beginning to question the quality of the company you keep. And what kind of company were you expecting him to keep? The man's a criminal! Criminal? How dare you? You are not fit to breathe the same air as this fine, upstanding young gentleman. Upstanding? He calls himself Sid the Bloody Outlaw! Once more onto the breach. Shall we begin again? What we seek here is not to create a new nation, nor to claim the thrones of those that already exist. We wish simply to bring stability to the realm that mankind might weather the current storm. And to do that, we must convince those in power, the generals, the statesmen, the nobles, that our cause is just. There will be disagreements, yes, and I imagine some resistance, much resistance. But we cannot let that deter us. If we show them the path, show them that we walk it ourselves, then I am confident they will follow. The fate of the world lies in my nephew's hands, but the well-being of her people lies in ours. And we must not squander the chance that Clive has given us. Uncle Byron, Now, with that settled, let's move on to the signing of the Accord. For what great moment in history hasn't been accompanied by a little ceremony? Citizens of Valisthea, I present to you the Triunity. Rutherford, Mike Will. Well, my boy, the stage is set. That it is. This is the role you were born for.
Now I ask only that you trust in the talents of your supporting cast. We shall play our parts to the best of our abilities, that you might have the opportunity to shine. The realm needs its Sir Crandall, and there is no better Crandall than you, Clive. I want you to keep this signed accord as proof of our faith in you. I will. Thank you, Uncle. Так, отлично. Чё, сколько до конца? Митян, этот стрим и... Ну, следующий стрим, короче, будет финальным. Следующий стрим будет финальным по этой игре. Так. Замечательно. Нахера вы меня здесь-то оставили внизу? Что, наверху нельзя было оставить? Пошлите смотреть на доску доску. Как правильно, кстати, доску или доску? Охотников, чтобы посмотреть, всех ли я завалил. Потому что Серега что-то там спрашивает. Подожди, вот тут еще... Вот, блядь, еще вот здесь какая-то побочка есть, где рабочий стол, твою мать. Придется еще туда, видимо, сходить. Еще там выполнить. Успею ли я, хер его знает, за этот стрим все побочки пройти. Что-то их очень много. Значит... Принц смерти и рыцарь великолепного сердца, да? Давай посмотрим. Так. Угу. Блин. Где? Вот. Серег. Нету таких. Нету. Нет, таких нету. Таких здесь нету, братан. Я, по крайней мере, не увидел себя на доске для охоты таких вот. Не рыцаря смерти, или как там, принц смерти. Может, я, конечно, слепой, хер его знает. Такое тоже может быть, на самом деле. Я надеюсь, здесь их немного, а? Пожалуйста. Беспокойство за Джилл. Айкон стал для Джилл источником многих бед, однако потеря Шивы тоже оказалась в тягость. До отправки на небо мы, как добрые друзья, должны найти способ избавить бедняжку от такого бремени, хотя бы на время. Нужно обсудить этот вопрос с глазу на глаз. Конечно. If Joshua was worried about Jill, I should go and speak with him. Окей. Так, там еще, по-моему, что-то было. Ё-моё! Зачем вы столько пихаете мне? Так, налаживание отношений. Дорогой Клайв, мне известно, как много дел требует твоего пристального внимания, но если выдастся свободная минутка, прошу тебя наведаться в библиотеку. У меня есть просьба касательно его светлости принца Диона. Окей, давай тоже. Возьмем сразу. Ну, пускай будут. Мы их просто возьмем, а там потом... Потом их выполним. Короче, до хера еще здесь проходить. И следующий стрим либо будет долгий, либо надо постараться на этом стриме побольше сделать. Так, не в духе. Если не заметил, в последнее время бедный Торгл постоянно бродит по корме и скулит, что твой Гэв, когда выпьет лишнего, что-то беспокоит пса. Сомневаюсь, что запас костей антилоп. Окей, давай. Торгалу точно надо помогать. Торгал — это братан, это настоящий друг. Это вообще круто, авторитет и классный чел. Поэтому тут без этого никуда. Алёша, здорово. Здорово, Лёша. Здорово, Лёх. Спасибо, что заглянул, рад видеть. Так, Джошуа здесь. Сначала с него начнем. Joshua, I read your message. You're right. Jill is different. I don't think I'd realized how different, but since we returned from Drake's spine, I've felt it more and more. I suppose it's not hard to imagine why. She doesn't think she belongs anymore.
And that's why we need to remind her she is still one of us. To let her know that we still need her, now more than ever. That you still need her. But how to do that? When last we were truly close, we were but children. Of course. Do you remember the time we accompanied Father on his annual tour of the Duchy? And Jill and I broke from the procession to ride up Man's Hill. To see the snow daisies, I remember. It was the first time Father had allowed us to join him. And when he realized you were missing, he had the entire retinue down to the pot boys combing the countryside. In the rain. A thunderstorm forced us to take refuge in a grove of oaks before we'd even made it halfway there. It was the Lord Commander who finally found us, and needless to say, he was none too pleased. Then it seems you and Jill have unfinished business. What do you say? Man's Hill. It's not that far. Oh, true. Though I suspect it is also much changed. Little in southern Rosaria remains as it was when we were children. You're saying I should go and scout the area for bandits? I'm saying we should first go and see if there are actually still any snow daisies left. What would you do without me, Clive? Так, окей. Будешь ли новую колду брать? Нет, нет, у меня нету денег. У меня нету столько бабок, братан, чтобы брать новую колду, поэтому, к сожалению, нет. К сожалению, нет. Хотелось бы, но нет. Но не буду. Потому что слишком дорого. У меня столько сейчас нету. К сожалению. Так, давай. То есть, по идее, все эти миссии можно было сразу взять. И все. This is the place, but... I'm sorry, Clive. There's nowhere been spared. What do we do now? We keep looking. Man's Hill cannot be the only place where snow daisies grow. Perhaps, but it's the only place I know of. Knew of. Then why not ask someone who might know of another? Someone at the backyard? To the hideaway, then. Угораете, что ли? Вернее, вы садите на задний двор. Вы что, прикалываетесь? Это, конечно... Они решили под конец игры надо мной, видимо, поиздеваться. Там, ходи туда, сходи сюда. Ладно, хорошо. Так, мне куда-то... Задний двор. Угу. One of the gardeners knows where to find snow daisies. Я, конечно, это люблю, но не настолько, чтобы вот так вот шастать туда-сюда. И говоря, они решили побочками, видимо, задушить. Вот единственное, что повезло, это из-за того, что я давно не играл в финалку, да, мне не настолько душно сейчас. А если бы я на постоянке играл ежедневно, блин, ну побочки меня уже душить начали, реально. Они прям, ну, подбешивают, что ли. То есть слишком много туда-сюда ходьбы ненужной. Как по мне, по крайней мере. Oh. What brings you down from the heavens, Sid? I need your advice. Joshua and I are looking for a place where snow daisies grow. Preferably in abundance. Snow daisies. Then you'll want somewhere not too hot and not too cold. And where the winds are strong enough to carry the seeds. I reckon Man's Hill would be a good place to start. There in the Royal Meadows, perhaps? Both have similar climbs and the right elevation. If the Blight hasn't claimed them yet. Right. Thank you. Did you learn where we might find our flowers?
The gardener here mentioned the royal meadows in Sambrak. Ah, the fields beyond Northreach. Well, if that's the case, then Yote was right. I recalled that she kept a record of our travels, you see. So I asked her if she'd perhaps noted anywhere that snow daisies grew, and she mentioned Oilefeist Bay. Whose shores border the meadows. Off we go then. Так, хорошо. Разыщите снежные маргаритки на лугах императора. Окей. Ну, наверное, хер его знает. То есть вот тут их, да, разыскивать? Ладно, давай. Так бы я, наверное, Лёш, ее взял, но, братан, не за такую цену. Это ценник, конечно, вообще неподъемный. Но для меня, по крайней мере, на данном этапе он точно неподъемный. Прям, ну, честное слово. Ой-ой. Подожди. А, нам туда, наоборот. Окей. Что, давай. То есть через замок надо проходить. Ну, давай пройдем. Честно, меня вот прям побочки реально душат. Прям душат, зараза, очень сильно. Я просто уж хочу их, ну, пройти чисто из-за того, что я задался этой целью. Все. Если бы я не задался этой целью, я бы уже, наверное, бросил нахрен эти побочки проходить и просто шел по сюжету. По основному. И все на этом. Let's go. Давай, погнали. Серега что-то тоже молчит. Сказал прочитать. Я прочитал, но... Посмотрел, точнее, но что-то я там не увидел этих двух монстров, скажем так. Может быть, конечно, я... Да твою мать! Да на так вот и все. Чего мучиться? What do you see, boy? И на тавр. Let's hope this is the last one. Only one way to find out. Help me, boy. To me, boy. Too slow. Давай так. All yours, Torgal. Torgal, kill. Torgal. Nice try. Too slow. Давай. Ой, да ладно. Ну на тогда. Окей. Давай собирайте там цветы, погнали нахрен, а. That was harder than I expected.
But found her. It was worth it. They're beautiful. Do you think Jill will like them? She'll love them. Come on. Let's go. It appears my work is done. The rest, as they say, is up to you. Well, you and the skies. We wouldn't want another thunderstorm now, would we? Нельзя было это просто, ну, реально через заставку сделать. Ну, просто заставочку. Вернитесь в убежище, поговорите с Джилл. Так, подожди. Бесценность. Бесценность, вот. То есть Джилл здесь. Ладно. Пойдем. Нет, к Джилл я с удовольствием схожу. Девчонка классная, хорошая, милая, добрая. Персонаж хороший, симпатичный. Просто, ну, можно было это через кат-сцену сделать, что он до нее доходит, сам ей дает. Ну, зачем мне вот бегать, вот это вот, ну, ладно. Jill, there's something I'd like to show you. There is? And where might this something be? It's, not here. Now, I know this is sudden, but how would you fancy a trip to Oriflamme? There are so many. This is what you wanted to show me. I don't know what to say. You don't need to say anything. The smile on your face is enough. We've been worried about you, Joshua and I. Do you remember when I took you to Man's Hill? Or tried to? How could I forget? You saw me crying and thought a change of scenery might lift my spirits. In the end, it earned me a nasty cough and a stern scolding from your mother. But I felt wonderful nonetheless. I'm sorry. I had no idea what I was getting us both into. But I couldn't bear to see you like that. Before we left, my chambermaid told me she'd overheard your mother talking about my marriage prospects with some of the noblewomen at court. They were debating whether it would be more profitable to marry me off to one of the high houses instead of saving me for the ducal line. No one thought to ask me what I wanted. I was nothing to them. A pawn at best. I felt so trapped. So lonely. I didn't know. But I wasn't alone. You were there. Your hand in mine as we ran for those oaks. And I knew then, no matter what happened, I would be all right. I'll never forget that feeling. Before we broke camp, the morning after the storm, do you know what I did? No? What? I slipped away from my governess to climb the tor. And from there I saw a sea of petals, all reaching for the sun. And I realized that
No matter how terrible the night, dawn would always come. That you would always come for me. And you have. Again and again. Where do you see us? When all this is over? I don't know. Not here, though. I think I've outgrown the twins. After everything we've been through, the realm just seems so small. I'll need some space to spread my wings. Then that's what you'll have. And I'll stop at nothing to see that you do. I never was much good at garlands, but it'll have to do. I'll treasure it forever. Thank you, Clive. For this, the flowers, for everything. It's exactly what I needed. You are my treasure. We should probably be getting back. I expect the others are wondering where we are. You're right. There's still much to do. And we'll do it together. Так, отлично, мы это выполнили. Супер. Love Story, это, конечно, неплохо. Я ничего не говорю, это прекрасно. Я с самого начала практически хотел, чтобы они были вместе. Ну, а где? Ну ладно, вы поняли. Женек, я здесь нужно было отлучиться. Ты смотрел доску для охотников? Да, я не нашел там этих двоих. Не нашел, братан. Может, они дальше появятся, нет? Ну, я их не находил. Джилл присоединится к отряду Клайва и будет сопровождать его до самой отправки к истоку. Супер, это замечательно. Наверное, замечательно, я так думаю. Ну, ладно, давайте мы хотели там еще выполнить. Так, сейчас я на секунду отойду, ребят, не отходите. Сейчас я 5 сек. Так, я тута. Я тута. Не срала тута Ларс. Короче, я практически. Так, значит, поговорите с Арфакратом и навестите Торгала на корме. Ну, ну да. Давай. Сейчас отпишусь. Давай, Серег, давай. Потому что я что-то пока не пойму, что за фигня. Подожди. Давайте к Торгалу сначала, наверное, сходим, потому что я чувствую, этот Арфакрат нам сейчас даст там, блин, какое-то супер задание. Я, конечно, не знаю, может быть, с Торгалом тоже куда-то придется выгуливать его или еще что-то. То есть я просто тупо не знаю. Поэтому, ну, посмотрим.
Pining for something, boy. What is it? What do you see out there? I never did ask where you got that anklet of yours. From Sid, that's why. On the day he brought him home. That long ago? And you're only thinking to ask this now? Sid saw that the pup had a habit of gnawing on his leg, since you ask. Clap that there iron on him to keep him from doing it. What was wrong, boy? I'll take like as not. Must have been hard on the poor whelp losing his loving masters at such a young age. Doubly hard in being a frost wolf, torn away from his icons and all. Sid would always tell him, you want that iron gone, you find what it is you're looking for. I reckon what he was looking for was you. I'm sorry, Torgal. Sorry for making you wait so long. Let's get that thing off you. Doesn't sound like he wants it off. Indeed. You miss Sid as much as the rest of us, don't you? You want me to go with you somewhere? Quick, aren't you? Glad you've been paying attention. Not nearly as much as you have, Lady Karen. Aye, good thing and all. It's not like Gav would have kept him in nuts and rubbed his belly these past 10 summers. Your kindness is appreciated. You've been a good friend to him. Only because he doesn't talk back like the rest of you. Go on now. Where to then, Torgal? Ну давай, пошли за Торгалом. Здорово, Илюх, здорово, братан. Спасибо, что заглянул, рад тебя видеть. Приятного тебе просмотра. И не забывай ставить лайк под стримом. Да, кстати, ребята, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на канал. Здесь очень много всего интересного есть. И очень много всего интересного еще будет. Вот погонял 2042. Как они звук у печенега испортили. Я еще не гонял. Я еще больше не гонял пока. All right, Torgal. Where are you taking me? I'm going to need a little bit more than that, boy. Do you have a better hint for me? Unless you've already given me one. Back on the rear deck, you were looking west, toward Rosaria. Why don't we try the rookery? I haven't been to the island in almost 20 years. To Port Isolde, then. Fingers crossed the old mooring is still there. Кстати, Илюх, наш с тобой стрим по батле все еще набирает просмотры. Даже в записи прям набирает. Хорошо так набирает. Можешь даже посмотреть, убедиться. Ага. Серег, ладно, я понял, я прочитал. Я посмотрю, ладно, после такую побочку эту пройду. Мы что, еще поедем кататься, что ли? Ну, хоть карта новая порадовала. Метро и в заперти напоминает места. Ну, вот я посмотрел, метро она вообще не напоминает ни капли. Вот в заперти немножко напоминает, да. Но от метро там вообще ничего нет. It's still here. After all these years. A lot smaller than I remember. And you're a lot bigger. You might have to swim, boy. I wasn't being serious. You two go on without us. We'll be waiting here. Thank you. We won't be long. All right. Hop in, boy.
This place hasn't changed at all. The rookery's right through those trees. Come on. Еще не застримив, если в ремонт квартиры ушел. Красавчик. Красавчик, это тоже хорошее дело. А я вот планирую батлу в ближайшие дни постримить. После того, как финалку пройду, наверное, стрим по батле замучу. Here we are. This was our hideaway. Wasn't it, Torgal? Coming here helped me to forget who I was. Or wasn't. Prince, shield. Son his mother could love. Had I been any one of those things? Perhaps. What is it, boy? This is all from the castle. And Phoenix Gate. Did you bring these here? My sparring sword. Well, well. You never stopped looking for me, did you, boy? Thank you, Torgal. For never giving up. For never forgetting. Let's take this with us, shall we? So I don't forget either. That's not the way back to the boat, Torgal. All right. I'm coming. Какой, мать его, милый пёсель, я не могу. Просто. Он настолько мил. Вообще красавчик просто. Серег, я знаешь, что не понял? А в смысле, а мне не должны, что ли, их дать именно на доске охотника? Этих двоих оставшихся не должны давать или что? Я не понимаю, объясни мне. People always talk about the importance of putting the past behind you. But without it, we wouldn't be who we are today. And we certainly couldn't steer our way to a better tomorrow. Come on, Torgal. Let's go home. Супер, супер. С песиком поиграли, дали ему понять, что он нам не безразличен. Это уже хорошо. Каких-то объектов я надыбал типа важных. Не пойму, важные они, не важные. Вообще не пойму. Илюх, а новый стрим устроим тогда, когда будет время, братан. Тут, наверное, тебе придется под меня, дружище, подстраиваться, потому что я хрен его знает.
Так, принц находится в Нортриче, где название имперская площадка для упражнений. Подожди, где у нас Нортрич-то? Вот, имперская площадка для упражнений. Где? Где это? Имперская погоня вижу. Может быть, имперская погоня? Вот это, нет? Серег, я тут не вижу. А, вот типа вот здесь. Да в смысле, вы угораете, что ли, твою мать? Ну, ты увидишь, когда я стрим запущу, если у тебя время будет, просто залетай, потому что это вообще все может быть просто тупо рандом, потому что я хрен его знает. Я не знаю, что у меня будет по времени. Сейчас со Спайдерменом что-то надо делать. Кстати, да, гайс, если вы хотите поддержать меня и помочь мне в приобретении Спайдермена, чтобы в день релиза были стримы по этой игре, то милости прошу в донаты. Это будет очень круто и очень прям приятно с вашей стороны. Для меня, по крайней мере. Прям буду безумно рад. Нужно идти левее. А куда левее-то? Серег, а куда левей? Левее? В смысле, куда? Подожди, а куда левей-то? Левей сюда или левей вот сюда? Может, сюда куда-то? Ну, просто... Нет, подожди, нихера не сюда, я думаю. Так, Серег. Серега, братан. Куда? А куда здесь левее? Здесь левее некуда. Ха-ха, ты говоришь, левее идти. Но я не вижу, куда левее-то. В смысле, за пределы надо выйти или что? Куда? Я не знаю, куда левее-то, братан. Где ты? О. Просто я здесь... Вот сюда левей? Что ли? Ну, больше я мест не вижу, не знаю. Надеюсь, что я правильно иду. Здорово, Володь. Пошел налево через желудок. Застрял в печенках. Ну, типа того. Здорово, здорово, братан. Спасибо, что заглянул. Рад тебя видеть. Приятного тебе просмотра. И не забывай, пожалуйста, ставить лайки. Это очень помогает и стриму, и мне. Сюда? Или не сюда? Здесь нет ни хера. Серег, куда? Сюда куда-то? Че, это просто, это уже не чуть левее, это уже, по-моему, сильно левее. Если честно. О. Ой-ой-ой-ой-ой. Да пошел ты! А, ты все смылся? Ай, круто. Подожди, а что это дает-то, я забыл. Посмотрел у батлы самый большой просмотр, чем на других. Каждый из них скажет, площадка куда. А, ну это я понял, это мне не надо. Сделал начальник сегодня, раньше отпустил с работы. Да не надо мне испытаний никаких. 16 часов дома. Спал последние дни очень тяжелый. Чуть-чуть лучше срыв не заработал. Блин, нет, береги себя, братан, береги. Короче, Серега что-то, я не знаю, молчит, очень долго отвечает. Я хер его знаю, короче, куда. То ли опять он отлучился, то ли что, вообще не пойму. Где, что, куда. Просто чуть левее. А куда здесь чуть левее идти-то? Здесь левее, честно говоря, даже идти-то некуда. Ну, башни, чё.
пошел в баню, призрак. Нет, здесь ничего нет. Серега, здесь ничего нету, братан. Включи карту. Ну, включил. Вот площадка. Куда, а здесь куда левее-то? Здесь некуда левее идти. Давай я вот так вот сделаю. Может быть, я его завалил все-таки уже, нет? Ну, нет, хотя. Не знаю. Не знаю. Ну, батла, она, это, да, хорошо зашла. Я не знаю, там, с названием это связано или еще с чем-то. Потому что фиг его знает. Ну и закончил проходить Фантом Либерти. Отчасти допа получились лучшие игры. Не сказал бы, что это прям кровь и вино от Ведьмака, но сюжет и нарратив сделаны качественно. Слушай, а она же, по-моему, прям типа посреди игры проходит. То есть это не дополнение, которое эндгеймовское, да? То есть не надо сначала проходить полностью игру, а потом дополнение. Оно же вплетено как бы в сюжет, то есть ты посреди игры можешь это дополнение проходить. Я правильно понял, Володь? И на озвучку пофиг, хоть и актер Ви считает иначе. Ага, ну... Как стоишь сразу налево. В смысле, сюда? К цветам к этим? Братан, а где? Ничего нету. Ничего нету. Серег, ты чё, братан? Я сколько времени сейчас потеряю просто на поиске. Или все-таки не надо было спрыгивать? Хотя не спрыгивать, а куда там, если не спрыгивать? То есть вот я стою и, ну, давай сразу налево, окей. Здорово, пацаны. Здесь нет ничего, Серег. Серьезно. Внизу тоже ничего нет. Или я что-то туплю? Видишь, здесь что ли? Ничего нету. Серег, ничего нет вообще. Нету здесь ничего, братан. По сюжету история допа идет до концовки самой игры. Причем решения в допе на концовку игры могут повлиять. Но есть нюанс. Ага, я понял. Ну ладно, ты мне про нюанс не говори. Я, может быть, когда-нибудь все-таки доберусь. Ну, точнее, когда-нибудь я точно доберусь. Может, здесь где-то он имеет в виду. Давай сходим вот сюда, к этому замку, там все хер знает. Значит, цель позже появится. Да, братан, без спойлеров, пожалуйста. Без спойлеров, потому что спойлеры, они губят нахрен все, просто губят, не надо нам спойлеров. Так, ладно, это компани нас не особо интересует. Давай, вот здесь вот есть побочка, мы ее, раз уж мы здесь, мы ее выполним. С Арфакратом с этим потом поговорим, ничего страшного. И следующий стрим будет финальным по этой игре, гайс. Это круто, это круто. Мы финал... Ну, то есть 20 стримов нам понадобилось, по сути, да? В районе 60 часов, что ли, получается. Это неплохо, на самом деле. Достаточно большая игра. Примерно как Киберпанк, получается. Ну, хотя с дополнением она сейчас побольше. Вот, уже. Но в целом прикольно, прикольно. Do you have a moment, Clive? What is it? It's the Duke, unsurprisingly. His Eminence has assumed full control of the garrison and put every able-bodied man to work on the fortifications. The town was left all but unguarded, so Philippe was compelled to form a citizens' watch to fill the void. And though my dear boys have been characteristically willing to assist him in this, they want for bodies. So I was wondering if you would lend them your strength, that the people of Northreach might sleep easier, if only for a few nights. Так, единственное, от чего я по-своему порадовался, то, что автоматически меняется язык.
Допыта не озвучено, но работает частично на сэмплах основной игры. И звучит так, будто ты на Брайтон Бич, Нью-Йорке. Прикольно. Прикольно. Кстати, Володь, ты поиграл, что ли, в этот? Форзу-то новый. Это вообще ужас. Вот честно, вот без обид там кому-то, Forza Motorsport новая, это просто говнище. Причем во всех планах. Графон там, ну, посредственный. Он нормальный, но не то, что нам обещали. Езда там вообще противная. Оптимизация на ПК это вообще дикий ужас. Это просто дикий ужас. Of course. Whatever you need. Thank you, Clive. What would I do without you? Philippe told me he had men stationed at... Where can I find the mistress of this establishment? Here, my lady. To whom do I have the pleasure of speaking? My name is Sabine, and it is my displeasure to be the daughter of the Duke of Oriflamme, who I understand is causing you and your town no small amount of trouble. I wish to speak to you about what might be done. Very well. Let us speak. I trust you'll forgive me, Clive. Absolutely. Our conversation can wait. Please, proceed. As you know, my father is a most overbearing and supercilious man, and I join you in objecting to his every action. Indeed, I owe you my thanks for continuing to argue against his reckless plans. Yet I fear he is not one to be swayed by reason. No. He must be made to face the consequences of his actions. And who would make him do this? I would. Myself and several other like-minded individuals. Were you to join us, we would surely have the strength to drive him from Northreach for good. Does that not seem a trifle... drastic? Drastic action is precisely what is called for. Unless you are content to see your people downtrodden and dispossessed. My father would have it that citizens exist only to serve the Empire. That they should be forced to make every sacrifice to ensure her revival. But he is wrong. It is not the people who must serve the Empire, but the Empire who must serve her people. He's always been like this. Scornful of the opinions of anyone he judged beneath him. But he cannot be allowed to ride roughshod over the common folk any longer. We must fight him. By all possible means. Fight him? No. My purpose is to quell the tension in Northreach, not to stoke it. Respectfully, my lady. Our only chance of saving this town depends upon every one of us uniting against our common enemy. Your father and his followers included. While I understand your frustrations, I cling to the hope that he may yet be won round. False hope, I assure you. But I see that your mind is made up. I shall bother you no longer. If you will extend me the same courtesy, I bid you good day. She certainly has spirit. Indeed. But unfortunately for us, that spirit is only likely to harden the Duke's resolve, which may be enough to seal the fate of this town. Not that she cares. This is all about her and her father. Families. I'm sorry, where were we? Ah, yes. I was about to tell you of Philippe's plans for the town watch, but perhaps it's better that you heard them from him. I believe he's in the market, if you'd be so kind as to seek him out. Right away. It's just a pity I cannot join you. I'd like to see the two of you in action together. Так, окей. Мое ведро ее не тянет. Я... В дожик 15 FPS, 10 машинами. Солнышко уже лучше, 22. Ну, в плане езды на руле управление не ватное в сравнении с FM7. Основные минусы игры всплывают в сетевых заездах. Ну, я не знаю, там управление просто жесть вообще. Вот я как бы поиграл чуть-чуть буквально, да. Ну, она на 40-90, Володь, выдает 40 FPS. О чем тут вообще говорить, братан? Сам же понимаешь, да? Последние две цели на доске для охотников появятся, когда пройдешь игру после титров. Блин.
Плохо, конечно, это, ну ладно. Я надеюсь, ты на финале будешь, Серег, если что, подскажешь мне, где их искать. Потому что, ну, ладно, пройдем их после титров, если что, не так страшно. Так, где Филипп? Вот он. Please, I beseech you. If you're a true son of Northreach, you must fight to defend your home. That's exactly what I am doing, milady. Or trying to, at least. The land is crawling with fiends, and someone has to keep watch. Even when our true enemy is hiding in the garrison? Fine. You're not the only able-bodied man in Northreach. Thank you so much for your help. She cornered you too, then? Could hardly get a word in edgeways. Like father, like daughter, eh? She made an uninvited appearance at the Vale earlier, hoping to convince the Dame to join her in fomenting rebellion. I bet that went well. Her ladyship seems to have a way with people. Anyway, what brings you here? Our mutual friend thought you might welcome some help. Oh, she did she? Right as always. In fact, you're just the man. We've had some reports, you see. Sightings of, you know what. They're back. Seems that way. All over, too. We haven't been able to confirm anything yet, but if you're willing, you could go and see what's what. Right. Where should I look? You know Grieger's Weep? One of the sightings places them somewhere on its shores. I'm on my way. Thank you, Clive. I'll look into one of the other sightings. Let's rendezvous back here later. Так, окей. Я поездил 22 FPS по Кальяме. Трассу, которую в АСС проехал вдоль и поперек. Мне физика понравилась. Вот звуки оргазм испытал. В Форзе ты от звуков оргазм испытал? Блин, мне вообще наоборот не понравились звуки в Форзе. Ужас просто. Как по мне. Как пылесос гудят тачки. Ну, ладно, это мое мнение. Финал я буду, я помогу. Отлично. Мне вот знаешь, во что захотелось поиграть, Володь? Реально. Почему-то, я не знаю почему, то есть я не могу объяснить, с чем это связано. В серию The Crew. Я посмотрел геймплейчик Моторфеста. Тут такой веселый, задорный. И почему-то мне так захотелось поиграть во все части. Я не знаю почему. То есть это тяжело объяснить. Но это факт. Так, давай. Сейчас я всех их зарублю. Ну, может, не всех. Так, Кордил, давай там. Опа! Давай, пацаны. Да окей, что-то. Давай! А мужик, оно так и звучит. Я на гонках бываю часто, и мне есть чем сравнить. Я тоже на гонках бывал, кстати, в Казани. У нас тоже гонки проходят на высокой горе. Но я не слышал такого звука. Я тебе честно говорю. Плюс в знакомстве есть ребята из больших призов. Это круто. Я же не говорю, что... понимаешь, что... Может быть, оно и звучит даже реалистично в каком-то смысле. Ну, кстати, я не знаю. Ну, мне не понравилось. Clive, it's me. Are you all right? I am. But it seems the reports were true. The thralls have returned. I dispatched the few that I found, though. Well, that's something, I suppose. But what were they doing south of town? They all came from the north last time. We might be able to fend off an attack from one side or the other, but from both? Do you have eyes in the north? Some. I should probably go and have a look, though, just to be sure. You head back to Northreach. I want you there just in case war breaks out while I'm away. What do you mean? Her ladyship's been busy working her magic on the townspeople, stirring up ill feeling towards her father,
She'll have her marching on the barracks if we're not careful. What? This is exactly what the Dane was afraid of. I'll do what I can to calm things down. Be careful out there, all right? Don't worry, I'm not like you. One sniff of those things and I'm running back to town screaming blue murder. Так, окей. Но больше всего в Форзе мне не понравилась езда. Вообще тачки ведут себя, ну, по-дебильному, не как в реале, явно. Do you not see, Father? The people of Northreach have given enough, and only a fool would ask for more. Listen to me, Sabine. Where would our people be without their country, hmm? The Empire is their sword and their shield. It is she that ensures they can live without fear. And now she teeters on the brink. Without their sword, how will the people fight? Without their shield, how will they protect their kin? Can the unarmed stand against the advancing hordes? No. But there is yet hope. A new shield, a new sword. A new empire. We can rebuild Sandbreck, just as Great Grieger wills it. Perhaps we could, Father. But we don't want to. Not if it is built on the broken backs of the people. Please, let us not quarrel in the street. You must see that no good will come of this. Our fight is not with each other, but with the threat that draws ever closer to our gates. A threat that your sword has yet to rid us of, Your Eminence. You will hold your tongue, whore! You may have filled my daughter's head with your heresy, but I will not be corrupted. Corrupted? Your daughter's opinions are her own, as you would know if you had ever deigned to listen to her. At least I hope they are your opinions, and not posturing born of a family feud. Northreach deserves better than that. Northreach deserves better than you, Carla. Yes, I know who you are. The slut of Twinside who bedded a Branded. Jealous, are you? That a woman might choose a bearer over a pious man of Grieger. Clive! I met a swarm of thralls coming south from Oriflamme. Hundreds of them. Too many to count. No. Work on the fortifications has scarcely begun. We will retreat to Caer Norvent and there make our stand. Did you hear me? That was an order! While this is but a heartfelt plea, let us make our stand here and protect our homes. Protect those that we love. Together, for Northreach! You heard the dame. What are we waiting for? Pikemen to the gates. Archers to the roofs. Quickly, come on! But she is but a common... whore, yes. And we'd follow her to the gates of hell. The men have their orders, and they look like following them. I got them spaced out at regular intervals. Whichever direction the thralls strike from, there'll be someone there to meet them. Thank you, Philippe. Rest assured the people will play their part. The herbalist has donated her stock of medicines to me. Should any of your men be injured, take them to the Vale. We'll see to them there. Thank you, milady. I will. I'll play my part too. You still want for numbers. Unlike the enemy,
I only hope I can go some way to evening the odds. Philippe, can I leave the south in your hands? I doubt the thralls by the lake were the last of their number. Of course. I'll lead a party down that way so we don't get taken by surprise. What about you? I'll make my way up the road to Oriflamme. I fought a few of these things. And while I can't promise to hold them all back, I should be able to thin the herd. All right. But take care. Thank you. Both of you. You can thank us when it's over. Till then, madame. Так, окей. Ну, я не профессионал в автосимах, поэтому что-то я утверждать на 100% не берусь. Но по своим ощущениям, та же езда мне в GT последней понравилась гораздо больше. Гораздо больше. По мне, там машины себя ведут более реалистично. Я прям кайфовал. Я, к сожалению, мало в нее играл. А вот в Forza прям что-то вообще ужасно. Я не знаю, прям ужасно. Хотя в предыдущих Forza было все гораздо лучше. Так, окей, убить врагов. Ё-моё, типа их толпа, да? Да класс вообще, спасибо. Давай так. Так. Давай, классно. Что будут? No. It's only just begun. Ё-моё. Ух ты. Хорош. Давай вот так тогда. Сейчас Володь прочту, что там написал. Накалякал-малякал. Давай быстрей! Ой, слава богу, так вот получилось-то. Так, супер, давай так. Давай, торгал. Давай. Давай. Отлично, вообще по кайфу. Вообще по кайфу. Отлично. В плане динамика G7 машин едет как в минимум потоке. В плане есть. А я наоборот, то же самое, то, что ты сейчас написал, больше почувствовал в Форзе. Вообще Форзе не понравился. Майки обосрались конкретно, конечно. That looks to be the last of them. I wonder how the others fared. Better hurry back to town. Come on, Torgal.
Clive, it's good to see you. And you. The road to Oriflamme is clear. How did you and your men fare? Well, we ended up fighting for our lives down by the lake. Took a few nicks, but nothing the girls of the Vale can't put right. Glad to hear it. Well, it seems we've survived. For the time being, at least. I thank you both for answering the call. You were right. And I was wrong. About everything. I had thought that the only way to unite the people was under the banner of Empire. That without a strong hand to guide them, they would drift apart. To be borne hither and yon by the eddying currents of fate. But you brought them together. Not by force, nor by the exercise of goddess-given authority, but by simply being one of them. By knowing what they feel, because you feel it yourself. Our purpose was ever the same, Your Eminence. You were merely distracted by a loftier vision of empire and glory, while our eyes beheld matters closer to home. You have the right of it again, as did you, Sabine. His Radiance said it himself. Sanbreque is naught without her citizens. I forgot that, and I am sorry. I'm sorry too, Father. I should never have taken things so far. I only wanted you to understand how the people felt. How I felt. But my anger got the better of me. Do not blame yourself, my dear. This was my doing. I should have listened to you. To all of you. Your Eminence, your Ladyship, I do not doubt that you came here with the best of intentions. But I believe the same could be said of us all. We all want safety, security, prosperity. Not just for Northreach, but for the entire realm. And we may yet achieve it. If only we work together. Will you join us in this? Yes. We shall. Thank you, Your Eminence. Now that that is settled, I must go and see to the wounded. The Vale's doors are always open to any soldier in need of relief. And today there are more than ever before. Madame Isabel is a rare soul indeed. In these dark times, I see that it is not men like me who should lead the realm, but women like her. You're right. If only I'd listened to her when I had the chance. Forgive me for saying so, my lady, but you still do. The dame said it herself. We can turn things around. We just have to work together. And that goes for you, too. You're one of us now. One of you. Well said, Captain. Let this be a new beginning. Not only for Sanbreque, but for us. Well, since there's nothing more to be done here, I should see if Isabel needs any help moving the wounded. Господи, это еще не все, что ли? Не, Володь, я, понимаешь, спорю с человеком, который играет в автосимы, да, там на постоянной основе, вообще любит такой жанр. Смысла нет, то есть объективности здесь не будет с моей стороны 100%. Вот, но как, скажем так, среднестатистический пользователь, да, который там поигрывает в такие игры, я скажу, что это Forza, это просто говнище по сравнению особенно даже с Гран-туризмо, на мой взгляд, это на мой взгляд. Ну и опять же, мне есть с чем даже сравнить. Я играл в предыдущие Forza моторспорты. Ну не во все, я играл в них еще на Xbox 360, и там они были гораздо лучше. How goes the treatment of the wounded?
I'd be happy to man one end of a stretcher if it would help. You've helped quite enough for one day, Clive. Thank you. Don't mention it. Oh, but I must. After all you've done for this town, it is the very least you deserve. Tell me, if Northreach had fallen, what would you have done? A woman of your means could find a home anywhere in the realm, but I sense you would rather have died here. It's a long story. For you, madame, I have all the time in the world. Very well. Long ago, I had a life in the Crystalline Dominion. I was Carla then, courtesan to the nobility. So sought after was I that it was only they who could afford my time. Alas, those halcyon days were not to last. For naive as I was, I fell in love with a bearer. He was my master's guard, the gentlest man I have ever known. After they discovered us together, he was whipped bloody and forbidden from ever looking at me again. And so we fled. Not that we had anywhere to flee to. We wandered, aimless and starving, half dreading, half praying that the next day would be our last. Until we found ourselves here, in Northreach. It was the Veil that took us in, that fed us, clothed us, and healed our hurts. Those that could be healed, at least. My love was already too far gone. He passed away. He did. Not long after we arrived. But at least we were able to share a few moments of peace before the end. It was the greatest gift I have ever received. But the generosity of this town and her people did not end there. The men and women of the Vale supported me through my grief. Shared in it, though I was still a stranger to them. They treated me like a sister. And so I swore that I would always do the same. That I would return the kindness that Northreach showed me. That I would repay my debt to the Vale. Thank you, Isabel, for sharing this with me. You're a lot like him, you know. Perhaps that is why I have such a soft spot for you. Never stop fighting, Clive. And I shan't either. I know that it will not be easy to keep Northreach together. But our efforts will be rewarded. Just look at us now. The people, the soldiers, even the Duke of Oriflamme and his daughter, all united in defense of this town that we have come to call our home. And what of you? Can we count on your support too? Always. Отлично. Зимой бы у кого-нибудь вымысли Жигуль, боком покататься. Было бы, да, прикольно. Было бы прикольно. Я тебе говорю лишь про эту игру, лишь от своих ощущений. Вне зависимости от того, там, автосим, не автосим. Как игра мне она не понравилась. Вот и все. То есть, вот, ну, элементарно. И все. И все. То есть, просто тупо игра сама по себе мне вообще не понравилась. Не зашла. Неинтересная, некрасивая. Не батит на то, чтобы в нее играть. Ужасная оптимизация, просто говнище даже на консолях. Вот. Но на ПК это вообще тихий ужас, на самом деле. На ПК это просто одна из самых ужасных игр. Ну, в плане оптимизации. Причем в ней нет ничего. I received your note. Ah, yes. I expect you're wondering what this is all about. You spoke of making amends with Dion, but I can't imagine what for. Then I should begin by telling you that I was once his tutor. This was some years ago, of course, before I joined Sid in his hideaway.
At that time, I was counted among the foremost scholars of Oriflamme, and was accordingly invited to the palace to supervise the young prince's education, all to ensure that the future emperor had a firm grounding in, well, everything an emperor should. History, religion, commerce, government. Alas, our time together was cut short when Dion left to join the Dragoons, his studies no longer being deemed necessary. I had not expected to meet with him again, least of all here. Have you spoken with him? No, I have yet to find the right moment. His Highness always seems so preoccupied, especially when alone. I would not wish to disturb his ruminations with idle words of greeting, not when I know he dwells upon the evil Ultima had him commit in the Dominion. The guilt weighs heavily on him, I know. But as you say, that was Ultima's doing. Surely you can't blame yourself. When I first met him, it was not guilt, but his people's expectations that weighed heavily upon him, and I did nothing to ease that burden. He bore it alone, until the day he could not bear it any longer. It is one of my greatest regrets that I only ever offered him my wisdom, when what he truly needed was friendship. The blame for Dion's transgressions lies not only on his shoulders, but on mine. I see. I'm ready to help you in any way that I can. Then I beg that you bring me a wild wyvern tail. Apothecaries across the ages agree that even to glimpse such a flower is to be granted inner solace. Fabulists and fraudsters all, of course. But there is oft a seed of truth to be found where even the most outlandish opinions align. Well, it can't hurt to try. Where can I find this flower? And how will I know it? You have seen cultivated wyvern tails before, I trust. The lily-white blossoms from whose roots the poisonous ink for the brand is distilled. Well, those which grow in the wild differ only in their purple hue. The harsher the environment in which they are raised, the deeper the color. There is a waterfall in Rickmal's roost across the strait, where the flowers once grew in abundance. Whether they still survive there, I know not. But try as I might, I can find no likelier location. It's all right. I'll find you a wyvern tail one way or another. Thank you, Clive. And please, be safe. Так, окей. Это хорошо. Ну-ка, подожди, а я могу ему рассказать о своих приключениях, там, да? Или нет? Ладно. Это потом. Мой приятель, вернее его контора, пилят свой симулятор при поддержке SMP Racing. Вот это я жду, когда будет прибилд, попробую напроситься к нему в демо-зал, попробовать. Прикольно, слушай, это прикольно. Попробуй, а что нет-то? Я бы тоже с удовольствием заимел таких знакомых и что-нибудь попробовал бы. Так, вообще отлично. В общем, ладно, что, следующий стрим у нас по этой игре будет однозначно финальным. Ну, я так надеюсь, по крайней мере. И мы закончим прохождение, я думаю, без каких-либо проблем. Тем более, что у нас тут он 97%, 46 часов. Вот, поэтому давайте, ребятки, на этом стрим будем заканчивать. Надеюсь, что вам стрим понравился. Ставьте обязательно лайки, пишите как можно больше комментариев. Не забывайте подписываться на данный канал, если вы вдруг по какой-то причине еще не подписаны. Прожимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о всех новых стримах и трансляциях. Также, ребятушки, обязательно подписывайтесь на мой основной канал, на котором я делаю различные видеоигровые видосики, такие как обзоры, блоги, топы, мнения, распаковки и много-много всего интересного на видеоигровую тематику. Ссылочка на основной канал в описании под данным стримом есть. Огромная просьба к тем, кто на него еще не подписан, ребят, пожалуйста, прямо сейчас перейдите и подпишитесь, этим самым вы безумно сильно меня поддержите. Вступайте в мой паблик ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в Дискорде, где мы общаемся и играем все вместе. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме, там я публикую различные интересные видеоигровые новости, которые вы больше нигде не увидите, анонсы стримов, различные голосования, опросы, видосики из моей реальной жизни, подборку музыки, советы по фильмам, мультфильмам, короче, море интересного контента у меня в Телеге, ссылка в описании под стримом.
Ну и, ребятки, если захотите поддержать канал или меня лично финансово донатами, помочь мне со сборкой на приобретение Spider-Man 2 для того, чтобы в день релиза на стриме ее проходить, то ссылка на банковскую карту и на Donation Alerts в описании под данным стримом также есть. Я вам, само собой, за любую поддержку скажу громаднейшее спасибо и от всей души буду безумно и безумно признателен. Ну и напоминаю тебе, мой дорогой зритель, что ты можешь заказать стрим. Если тебе в моем исполнении на данном канале захочется увидеть какую-то конкретную игру, ты можешь задонатить 500 рублей, написать название игры, и если эту игру возможно купить, скачать или еще каким-то образом достать, она непременно здесь появится. Решать только вам. На этом все, ребят. Спасибо, что вы были со мной. Увидимся уж совсем скоро на следующем стриме. Всем хорошего вечера, всем удачки, всем до скорого, всем пока.